И всем привет заглянувшим на данный канал. Продолжаем, возможно, заканчиваем RoboCop'а. Что у нас по плавности? Я его немножечко обновил. Должен идти отлично. Солнце пробивает, но не добивает. Так что за светы сзади меня не обращайте внимания. У меня окно просто находится рядом. Это можно было уже давно заметить по видосам. Место расследования. Ну, логично, что сигнал идет из дома. Да, хочу. Это ж прям логичнее некуда. The lab. It appears it was set up for the afterlife project. So this is where everything went down? Gives me the creeps. But what about Wendell? The place looks abandoned. Be careful. Could be a trap. Скорее всего, это и есть ловушка. Угу. Вот вы видите, да, сейчас? Как думаете, что это на самом деле? А я скажу вам, что это на самом деле. Комп справляется. И у меня игра идет без лишних фризов. То, что вы видите сейчас на карте, на камере, это не пойми что. Поэтому для того, чтобы этого не было, понимаете, да? Вся игра шла в 30 кадров. И то, что у вас вот сейчас показано плавно, у меня картинка дребезжит. Ну ладно. Мы же сюда за сюжетом пришли. От 30 кадров нам вполне хватает. Поэтому извините меня. Прям очень сильно извините. Игра того стоит, чтобы мы потерпели в 30 кадров. И я прям очень хочу ее пройти. Wendell is not here. I am looking for anything that could help us find him. What about the lab? This is where the bodies were taken. OCP was running their afterlife project here. Becker said it would be a long time before OCP has the technology to make afterlife a reality. The old man made them prepare a functional prototype for this week. Their head scientist was not happy about it. That could explain the quality of most of their products. Помните, во втором фильме было то же самое? И в новом фильме то же самое. Живой костный мозг. Сам мозг жив. Мозг же нужно снабжать этим кислородом. Вот и. На самом деле, да. Это так, как мы выглядим изнутри. Убери всю вот эту оболочку. Вот что-то есть. Прям отсылка на Евангелион. Ты лишь мозг, управляющий биологической мехой. I think I know where Wendell went. But there is a catch. Am I right? To proceed, I must find the code to a locked door. That is police work at its most basic. Your favorite? Ты же ёб твою мать, а что там происходило? The scientists did not like working with Wendell. What was Wendell's role in the project anyway? He was coordinator, he hired scumbags, and then overworked the team. In OCP, that position is called executive. Офигенное руководство.
Ну, по снимкам это типа вскрытие черепа. И знаете что? Мне кажется, финальный босс будет тот робот с выставки. Код доступа неверный. А, то есть мне нужно обшарить каждый комп? Ну, ладно, компов тут не так много. А улик все больше. Ну, мне кажется, в последнем компе мы даже сейчас поломаем систему. Вначале вот этот возьмем. И в последнем компе, то есть вот в этом сейчас, будет верный код доступа. Типа растягивание... Слушайте, а тут ключи. Растягивание геймплея. Глядите, верный. Да? Ну ладно. Я что-то где-то... еще один. Ну, кто бы сомневался. I found the door code. I am continuing pursuit. We've escorted the mayor to safety, and now we're gonna join Reed and the rest. There won't be time for chit-chat after that. RoboCop, I just connected you to the mercenaries frequency. You'll be able to hear their messages from now on. That is, if you're close enough. So Murphy, this day ain't over yet. Самое главное еще впереди. Это что? Ну, это сердце. Желудок? Это. Или печень. Походу, здесь что-то произошло и что-то вырвалось наружу. Но как оно могло вырваться, если у него нету ни сердца, ни желудка? Ну ладно, без желудка еще он, может, и протянет некоторое время, но без сердца? Либо же они успели поместить его в этот. Не хватает объекта. Частоты наемников. Новые указания по рации. Главный канал 53, 58, 63, 68, 73 мегагерца. В следующий раз меняем частоты раньше, чем обычно. Да, в прошлой серии Терминатора было вообще недочтиво. Вот прям, ну не мог я ни в какую. Да, покинуть зону. Там сейчас должно выходить дополнение. Достаточно интересное дополнение, я вам скажу. Я сам не ожидал, что оно будет настолько захватывающим. Режим лазутчика все равно не пойду. Ну, вырвиглазно, красные тона. Girls, girls, girls. He's Delta City's first celebrity. Roll out the red carpet. Should he even be here? We better check if the boss man knows about it. Я бы вам пиздюлятора каждому бы отвесил. Aren't we lucky? This place has everything. Money, buzz, drugs, and women. All at our fingertips. While Detroit is burning thanks to the gang wars. How do you know the riots won't spread here? Don't be stupid. Wendell would never allow that. Чего? А вы что мне скажете? So it's his fault for catching the dart with his face. I'm telling you, I'm Wendell's right-hand man, so if he's the king of Della City, then I am the prince. And you know what that makes you? An idiot if I keep listening to your nonsense. Согласен. Правая рука это я, так же как и левая. Так же как и две ноги.
mistake. Once Delta City's built, we'll have the first dibs on all those new crabs. Yeah, the way things are going, this place won't be finished for another 80 years. You'll be lucky to get a grave plot out of all this. How many times do I have to say it? No performance. Some like to fight for the front row, but I'm more happy with the rear view. I asked that dude bring me a screwdriver and he came back with a cocktail. What a tool! Ну а что, вроде как это и есть отвертка. Это что, типа, большой мост? Водка с соком, да. Это вроде как коктейль, отвертка. Вау. Wendell! Выходи. Alex Murphy. You didn't even give me enough time to miss you. How'd you like my new empire? Колхозная. The most free society there is, where everyone is equal, as long as they have the money. A city full of thieves, drug dealers, and murderers. Is this what you hoped for? The old man's dead. There's no one stopping me from ending you. There is also no one left to finance you. Becker shut down Afterlife. Is that true? I think we can get back to that at a later time. Now, where's my lighter? Oh, there it is. After the incident at the mall, I had a duplicate made. That's neither here nor there. Goodbye, RoboCop. Похуй. Smoking kills. You finally took care of that, huh? We'll just have to do this the old-fashioned way. Gentlemen, I'll leave you to your work. Target acquired. Джентльмены, как бы я вам скажу... Он вас наебывает! У него нет финансирования и платить вам нечем! Не тратьте на это свои жизни. Вас как бы могут и дома ждать, там не. А вы станете решетом, калеками. О, вот это отдача. Лови. А сейчас нет отдачи. А вот сейчас есть отдача. Зачем ты это сделал, чувак? Ну, оно ж тебе не надо. Подождите, подождите. Все успеем, все успеем. Заменить плату. Хочу посмотреть, что у меня есть еще. Нет, нет. Это вроде 3-1. Один выстрел. Автоматическая пальба. Вот у меня сейчас вот это, да, стоит. 4-1 есть. А, у меня 5-3 стоит. Автоперезарядка. Ну, вроде как я от всех ухудшений избавился.
А! Лови! Ну я же говорил, вылезь! И яйца твои остались бы целые. Ну да, ну да. Affirmative, we're doubling reinforcements. Пока он его зарядит, бля. В укрытие. Лови лицом пулю. Дайте мне что-нибудь другое. Допустим, вот это, да. Ой. А вот это еще лучше. I repeat, RoboCop has entered the site. That wasn't part of the plan. Minor drawback. Cobra assault cannon operatives are getting into position. There's no way past that force. Cobra cannon? Now we're talking. Yes, sir. The best money can buy. Keep going, brave little man. Just a little further. Ты ж в курсе, я все слышу, да? Вау! Чем крупнее калибр, тем медленнее патрон летит. Я успею отойти раз 20. Знаю по колде. Ладно, ну может 19. Понял? Вы там без конца будете идти, да? Больно. Дай поиграться. Ой, тут мины были. Я на меня отлетел. Вот что значит не смотрим под ноги. Если бы посмотрел под ноги... Уп, как я далеко. Ладно, хотя бы я знаю, что с ними стреляться не надо. Ну ладно, вот этого еще можно. Лох!
Лох. RoboCop has reached the sniper's nest. I don't get it. It's like he's reading our every move. Has your broadcast been compromised? No chance, sir. Our comms are secure. What are you going to do about this situation? We're sending our prime unit. Blitz troops should get rid of him once and for all. I've heard that before. Make sure it turns out to be true. Не сдерживайте обещания, потому что как бы он вам не заплатит. А может я хочу с тобой о ней поговорить, а ты меня атакуешь? Давай. На в ебучку. Вау, аж залагало. Разрывной снаряд какой. А чё такое? Блиц-откат закончился? Реально закончился. Ну, пойдем проверим. О, базука. Definitely not being paid to get slaughtered. Ну как бы вы и так умираете за его деньги. Вас и так на пальцах, мне кажется, уже посчитать можно. Если собрать всех вас в кучу, то может что-то дособерем. Ну ж даже гранаты мне нормально кинуть не можете. Вот сейчас своего же взорвешь.
Вау! Минус USB. Кого он там лупит? Ладно, я добью. Не стоит, да, ну того? А я еще подзаряжусь сейчас. Ваши роботы это вообще хлам полнейший. Пацаны, ну вы не в ту сторону воюете. Отдача сама прям удерживается. Который смог. Не волнуйтесь о деньгах. У меня их нет. Вам надо за каждый выстрел с него бабки было брать. По 1000 долларов за выстрел. Вы же не отобьетесь так никогда. Главного засрался, а теперь можно и вами заняться. Перезаряжать.
У меня еще 2 магазина есть. Что, все, закончились? Я не знаю, что я взламываю, но я что-то взламываю. А, да, одна осталась. Нормально. Не. Подождите. Дайте я позакидываю себе пушек. Сейчас сбегаю за пулеметчиком еще одним. Тихо. Чисто, чтобы патронов всего хватило. Да и тут такая музыка играет. Грех куда-то спешить. Чё, конец? Блять, заставка, ёб твою мать. Everyone stand down. What are you doing? Why did you stop? That is not what I pay you for! Turns out you don't pay us at all. What? The money transfer didn't go through. We will settle this. Да, конечно. А я тут вообще без царапинки. Здорово. Have your machines fight your battles for you. We don't work for free. Звоню, там опять всякие. I have bigger fish to fry. Без обид. You ungrateful fucks! You closed the door on the most ambitious project in this goddamn city! Surrender, or there will be trouble. I still have an army that will fight no matter what. So, RoboCop, prepare to meet your demise! Пошел в жопу! Now there Без is руки. trouble. This isn't over! А пульт-то ты забыл? Stay away! Stay the hell away! Dead or alive, you are coming with me. You will regret throwing this opportunity away! Useless fucking machines! Can't you see? OCP is lying to you! I was the only one who was frank with you from the start! Твое очко еще не порвано за Льюис, поэтому стой. Следы крови как бы в любом случае приведут к тебе. You can't win this. Not while OCP still stands. There is nowhere else to go, Wendell Antonowski. That's not even my real name. OCP gave me that identity. They knew evoking your past affects you. They wanted you emotional, to better manipulate you. You keep sacrificing yourself, and that's admirable. But at some point you have to ask yourself, for what? Вот ты ради чего с собой For the жертвуешь? city that wants to witness your downfall? Or for the company that keeps sabotaging you? Join me. Together we can hold OCP accountable.
Another empty promise. You hunt criminals down. Oh, let's make a stand against the biggest criminal of them all. It's time for you to stop obeying OCP and start putting yourself first. Locking you up is putting myself first. Oh, that would be a mistake. I am only human. Как ты понял, да. Потому что я в броне. Месть свершилась. А почему я не сдох? Ну, потому что я бронированный. Is it done? Is Wendell Antonowski dead? What about the city? Everyone pulled through, and we've got it under control, I think. We just got here moments before you. People are exhausted and trying to catch a little sleep, but I'm sure they would prefer catching up with you. I will keep that in mind. And Murphy, good job. Good job. Ёп, мать, сколько вас тут. Ну что скажешь мне? Я проебал задание, да, прости меня. So it's true. He's dead? I am sorry that it did not happen in front of cameras. That's all right. There's always another story. But tell me this. You killed the guy who started this all, exposed UEDs for what they are, and made sure they won't replace cops. You contained the riots and at least postponed the creation of Delta City. What is your question? After doing all that, why is no one celebrating? That is not why we do this. What a thankless job. Actually, maybe that's a story worth pursuing. Would Channel 9 be interested? Funny you should say that. I'm considering jumping ship. I realized that blindly chasing a story that would nail OCP made me hurt a lot of people who didn't deserve it. Mainly you. There's this local paper that does what I always said I wanted to do. They help people in the community and give them a voice. Oh, and it probably wasn't clear, but I tried to hide an I'm sorry somewhere in all this. Noted. I'm glad. See you out there, Robo. You will. Встретимся, встретимся. На правильный путь встала. So, Antonowski finally got what he deserved. Damn right. No escaping the grave. Именно так. Там столько было обоим в него спущено. Seriously, man, I'm done for. Oh, I get ya. I've been there too. No, you haven't. You've never been married. I promised my missus that I wouldn't do any more overtime. Простите, пацаны, но мы спасли город. Эй, Уилсон, не спать. You caught me sleeping at the desk. It's like I'm trying to convince you that I'm not cut out to be an officer. We are all tired. I talked to Reed and he said that someone from OCP already contacted him. Since the UEDs turned out to be a bust, they'll be reinstating everyone. Everyone that meets the criteria, of course. Since Becca no longer needs me, I think that's the end of my career. Will that stop you from sending in another application? What? No, never. You can count on my recommendation, officer. You do that for me? I don't know what to say. Thank you, RoboCop. It's been an honor. Тебя никто не уволит. Не ссы, малой. Все, кто подходят под рекомендацию, ты подходишь. Все. Ты с нами. До конца. Ответ для мегавольт? Чего?
Уважаемая Джессика Браун, работа в Мегавольт — это прекрасная возможность, однако после недавних событий я решила от нее отказаться. Я поняла, что работа в полиции для меня не просто карьера. Знаете, про работу в полиции говоря, если боишься жары, держись подальше от кухни. Так вот, я, похоже, жить не могу без готовки. Николс, ты что тут делаешь? We got Wendell. Over the course of our relationship, I've grown enough to admit that it was mostly you who took down Wendell. So, good job, Tin Man. That guy brought a lot of suffering to this city. The phone calls I got from people begging for help made my stomach turn. It was overwhelming. At first, I didn't know what to do. But that did not stop you. You proved competent. Not to pat myself on the back, but I really did. Just, who knew that selflessly helping others is so exhausting? And rewarding. Yeah, you may be onto something there. I checked on the folks that called in to make sure they're safe. And they were. But now, I need to catch up on my beauty sleep. I can't believe I'm the only one here. Don't they know there are mattresses back here? They probably mind the vomit stains. Beggars can't be choosers. See you around, partner. Ложись, поспи. Причем тебя никто не запирает. I'm so tired I can't move a muscle. Oh, ты ж стоишь. That's a shame, because the guy from the Holy Cow joint, he came by earlier and left a tray of burgers in the staff room as a thank you for our work. Shut your mouth! Беги за ними, они ждут. Бургеры стынут. Ты успеешь. It is safe out there again. Oh, thank you. But I felt pretty safe ever since you left me with your partner, Officer Lewis. Feisty little thing, isn't she? She makes me feel safe too. My time here is over. I'm sorry that my work contributed to causing you so much pain. You could not have known. Did our meetings change how you perceive machines, Doctor? Well, that was never the purpose. Anyway, I'll finish up collecting my things and I'll be on my way. Goodbye, RoboCop. Robo, Lewis was looking for you. She's in the locker room. You don't look so hot. Was your neighborhood affected by the riots? I don't know. Once they begin, I was too afraid to leave this place. I locked myself in a storage locker. I get it. I'd probably do the same. This precinct really makes you feel secure. Ну ладно. Доктору, походу, не помогло ничего. You're back. So it's done. It is. Did Wendell do one of his kill him speeches after which he always leaves? He did. What a cheeseball. So, are you gonna stand around like that the whole day? Come on, sit down. А смысл мне сидеть? Я могу и A lot of things have постоять. changed since I wasn't around. For one, I've heard that there's another woman in your life. Ну так, временно. Dr. Blanche, seems that you two spent a lot of time talking together. I'm glad that there was someone you could lean on while I was away. You've been under a lot of pressure lately. It felt like every night at the hospital I was seeing your face on the news. People trying to dissect your every word, question who you are, your past, your future. I wanted to say how proud I am that despite having all those people look at you under a microscope, you remain so composed. Кто I know знает? I wouldn't handle it that well. Может, и справилась бы. So, how did you do that? I had help. Oh, that little thing? It served as a reminder of who I am, who I have always been, A great police officer? among other things.
I just want you to know that if you ever need to talk... I know, Lewis. Thank you. So, what's next for us, partner? Our morning shift is about to start. I'll get my gear. Начинается утренняя You've got to смена. see this. Moments ago, what was reported as an unidentified creature has entered the OCP headquarters and is creating havoc. Reports of numerous casualties are coming in. No one seems to know what caused the chaos. And most importantly, who is going to stop it? I guess the shift's starting early. Ready, partner? I was born ready. Готов с рождения. Я не буду разделять эту серию, поскольку это финал. Сейчас будет финальный босс. What the hell? It's like a hurricane came through. Stay alert. Оп, внезапная пауза была. At least we have chopper support. Huh, no such luck. That's a TV helicopter. They're here already? По-любому. We have wounded. What happened here? Этого вообще залило. It's furious. It destroyed everything in its path. What did? A monster. Robo, I'm in the Channel 9 helicopter. I'm seeing a lot of movement on the executive floor. I know exactly where that is. We need to get up there. No, get the injured out of the building. I will handle what is up there. You sure? Да. You heard him. Let's evacuate everyone. Hurry up. Чё я ближе подойти не могу? Murphy, we're finding more and more wounded, and they're all giving me consistent descriptions. So unless everyone is getting it wrong, there's an old friend waiting for you upstairs. You can expect... Trouble? That's right. Make sure there is no one left in the building. Will do, partner. Ну мы знаем, кто нас там ждет. Он самый с выставки. Братишка меня заждался уже. Давно он, походу, не летал с крыши небоскребов, да? That thing just moved to the western corner of the executive floor. It's something. Сколько можно подниматься? Братишка, ты где? Я пришел тебе бить ебучку. Здесь, по-моему. What a massacre! Are you getting this? All of it. That's the OCP board you're seeing. They were supposed to vote on the new CEO. I guess someone didn't like the candidate they chose. OCP is finished after this. Саманта. А Бейкер здесь? Что-то я его не вижу. И где спряталась? Нечисть ходячая.
Где-то он там. Какие страшные звуки он издает. А вот и Беккер. RoboCop! My #1 guy. There seems to be a misunderstanding. Старик? RoboCop, I wanted to leave you a message before I undergo this procedure. It has been a long and laborious process, but it has given me the opportunity to observe you closely. The old man! That you! I didn't know! I didn't mean to! Only now do I truly understand what others see in you. I realize why they cheer you on. Задушил? And it is because they can look past your metal exterior and see that somehow you haven't lost your humanity. That puts my mind at ease. You made me realize that I do not have to fear what is about to happen. I can remain human, as you have. Selfless and devoted to something bigger than myself. Uncorruptible. And that is what I always strive to be, Woodrock Murphy. I cannot wait to see what the future has in store for us. You sold the city's future. That leaves one question. Scrapyard or prison, Creed? Murphy, what the hell was that? Свалка или тюрьма? Ну давай повеселимся, ублюдок. Я его что, сломал уже? You will not win this. Я, кажется, его слишком быстро победил. А нет. Where the hell are you? I've lost visual. We went downstairs. What? ЕД сложнее, чем ты был. We got everyone out. Be careful. The building will not hold. You need to get yourself out of there. I'm in the middle of something. Ага. Лох. Мне из-за тебя придется броню менять.
while you still can. Ёб твою мать, аж залагало! Чё за крик? Давай по красоте уже закончим этот бой. Какой-то ты слабенький, босс. Murphy, you need to get out of there. It's about to collapse. The building's evacuated. There's no one else inside. You need to save yourself. Прям до концовки. Давайте спасем. There is one more person here that needs saving. What? Murphy? We are not done yet. Да ладно. Нифига себе. Я такого точно не ожидал. Хотя его можно было и убить. Но смысл? В любом случае, это же до третьего фильма. Negative. When the building collapses, the dust cloud will choke the engine. Oh my god! Murphy! No! No, no! Как здание очень странно рушится. Wait! I see something! Is that him? Talk to me! It is me, Lewis. It has always been me. Я нашел 3 превьюшки за всю серию. Another week passed since the OCP's magnificent giant has fallen. OCP's new CEO assured us that the destruction of its headquarters will not stand in the way of finishing Delta City. Japanese corporation Kanemitsu has already shown interest in OCP's most prominent project. We at Media Break welcome them with open arms. Delta City, yokoso! From the City of Wonders, we're back to Detroit. John Mills goes down in the history of the city as its shortest-serving mayor, excluding premature death. He offered his resignation on his very first day of office. According to a reliable source, Mills expressed, and I quote, "I did not sign up to run this dump." Are the new elections ahead of us? And has the city recovered after the previous ones? Now it's time to introduce a new segment, You the Detroiters, where we share feel-good stories from our local communities. Disgraced Senator Farrell took hostages at the local theater and called for his reinstatement. However, a former vagrant and the theater's newest employee managed to defuse the situation.
When asked why he decided to risk his life, Pickles, a European cinema connoisseur, said that it was simply disrespectful to interrupt the screening. Let's just hope Pickles Ради does фильма, not influence ради the кино theater's просто его selection. уложил. Finally, we know what is more dangerous than the lack of an ozone layer. Sunblock 5000 model torn to pieces by an Ed 209 after not adhering to its instructions. The only witness to the tragedy, Dr. Olivia Blanche, was left delirious after the incident. She stated that mechanical lawman was not to be trusted. We will miss you, Melissa. A defamed reporter funded by terrorists after trying to illegally broadcast a hit piece aimed at OCP. Samantha Ortiz has been spotted collaborating with a terrorist group led by a woman known in the underworld as Bertha. OCP denied. We're sorry for the disturbance. Fortunately, this time it was a minor one. Let's move on. A new world record has been set in Detroit. A man called Funeral Bob attended his 1000th funeral this year. The record-breaking funeral belonged to Max Becker, a former OCP executive. As it turned out, Bob was its only attendee. The OCP delegation did not arrive due to a rescheduled business meeting. We hope the meeting went well. Moving on. The owner of a local restaurant, Onion Baji, in cahoots with a ring of zoo thieves. The restaurant was proved to source the ingredients through crime. The arrest was made by a rookie neighborhood cop, Ulysses Washington, and according to his statement, it wasn't the first animal he had saved. Ну да, кошку когда спасали. Я One помню это. question still remains unanswered. What happens to RoboCop's human status? We've been informed that due to Mayor Mills's resignation, the matter will not be pursued by his office. RoboCop's efforts have prompted a public conversation. I hope OCP doesn't take him off the street. Who will protect us then? Ah! It's RoboCop! Robo, I love you! Ну, это понятно. Дрынгай. To many more years on the force, RoboCop. It's been a busy time for Detroit, but the cloud that lowers over the city is lifting as police end their strike. We're ready to serve, said Officer Ann Lewis, who returned to duty despite her recent injury. What heroism. Detroit can sleep soundly tonight. The question is, for how long? That's all for today. This was Casey Wong. Until next time. Оливию Бланш мы проебали. По-иному это не назвать. Новичка мы не травили. Ну, по сути... Это что-то типа средней концовки. Бозок не стал, Милс не стал, Беккера убили. Мы не стали убивать даже этого. Старика, мы попытались его спасти, но... Падая... Что там падало? Бетонное ограждение, или ну, кусок бетона вот этот, что падал на нас. Старик все равно решил нас спасти. Хотя, по сути, он мог меня схватить и просто оттянуть от этого. Ну... Убивать его тоже было бессмысленно. Он хотел жить. Зачем его убивать? Вот такая была игра. Что будет дальше, неизвестно. Подписчиков мы так и не набрали для стримов. Поэтому... Может, мой канал уйдет в закат. А может, что продолжим. Интересного еще тоже много. Но недостаточно. Поэтому подписывайтесь на канал, на паблик, оставляйте комментарии, ставьте лайки. Увидимся в следующих прохождениях. У нас остался незаконченный Терминатор, а точнее его дополнение. Может еще Резик 3, никогда его в жизни не проходил.
общем, время покажет. Всем удачи. Всем пока.